whenever I see my pictures on the presentation, I'm getting surprised. Did I look like this or someone else? I don't know. Anyway, okay, please. Okay, as Jay introduced, my name is Soo Park, and you can call me HS. I'm wondering whether I need to speak in English or Korean. Most of the audience right now are Korean, so the Mikorea-san or Steve, if I change to the Korean in the middle of the presentation, don't get surprised. Okay, good. Anyway, before I start my presentation, thank you very much for all the audience today, and especially the wonderful speakers that we have today. Every year, this is 5th year, and every time I attend this meeting, I learn something. Especially for Steve, he said this morning, the standard analog business market is about $20 billion per year in terms of revenue. Am I correct? Okay, this is a good knowledge because you're working on something and you got to know how much money we are talking about on the table. So this is good information. And another thing that before I start my presentation, I'd like to point out is that today I'm not going to show you a very detailed information because initially when I made a presentation material, I put a lot of information and a lot of good data. However, my talk is the last one and during the conference, so I don't want to burden you again with a lot of data popping out of the screen. So I decided not to do that. So this is more like not the 30,000 feet level, the presentation, but it's more like 1,000 feet above level presentation. It's not definitely ground level. However, you are more than welcome to ask us to show you any data you are interested in. We are happy to show you those data if necessary. Actually, matter of fact, we have marketing people in the audience. So if you want to know more data or information for our technology, please contact them. Or you can come to me or Jay to ask about questions. Okay. Today, what I'd like to show you is 동부하이텍 analog power technology. It's more like an update. What we have done past 1 year since we presented last year. And this presentation actually has two parts. And the first part, which I will present, is covering the overall review on our current technology. And then the second part, later part, will be covered by T.S. Kim, who is the head of the Technology Enabling Center. He will talk about our status of the deliverables, and maybe he's talking about mask making today. I don't know. He will talk about PDKs and so forth, and some aspect of our IPAs. Okay. So my talk will cover analog in our world today, and I'll briefly talk about our diverse technology and overall review. Okay. Okay, I started with the iPhone 4. Everyone, actually in Korea, many people have an iPhone 4. And actually, when I had this one, I thought that, every day I'll be smarter than before because it's named the smartphone. And I use this smartphone, I can read the emails, I can see the images, I can take pictures, and so forth. So I thought when I was looking at the outside of view of smartphone, okay, it's more like a digital than the analog. However, if you look at the inside closed loop of the iPhone, you can find many different the analog chips than the logical memory chips. And especially if you look at the sensors, there are actually here we just put it in 4 sensors, but obviously there are more sensors in the iPhone. So the world, everybody believes that it goes to the digital direction. However, if you want to, get to the digital, you need analog to do that. Okay. So, bottom line is that analog is everywhere. The everyday life you're going to use or you are contacted by the analog devices. So there are a lot of applications out there.
And sometimes it puzzles me because we are in the foundry business and we're not really making these products by ourselves. Our customers or our customers making those products. And one of the big questions every day we have when we develop a new process is that what kind of process, what we should deliver to our customer to meet or to deliver these products to the outside market. Because we do not have those process or technology to deliver, we will lose our markets, and actually our customer will lose market, and that means we will be out of business. So it's very important for us to know which direction or what kind of technology we need to develop in the future. And it's not easy because we're not really making these products ourselves. What's the best way to figure it out in advance? Let's say 5 years from now or 10 years from now, what should we prepare? And when I became a head of process development center, I was thinking about something like, let's say you open a Korean restaurant. You can open it in Seoul, or you can go to New York, Paris, or Beijing, or you can go to Tokyo or something, okay? And then you're kind of wondering, before you start your business, what should I prepare? I think, what kind of dishes I'm going to provide to our potential customers. And many things will go through your mind, right? However, one of the things actually, you realize in the due course to opening this restaurant is, I need to have a really good menus, so that this menu will be self-explained. So when customer comes in the restaurant, when they open the menu, even though they never heard about Korean dishes or they never know about Korean dishes, if you start reading the menu, you can realize, okay, so Korean dishes are made of this, and maybe I can try this and that. That's what I say deliverables to our customers. So TS is responsible for the deliverables. I'm more like a guy who is working in the backside kitchen. I try to make good the dishes. And question is, for example, if I decide, okay, I'm going to sell one of popular Korean dishes called bibimbap. I don't know, Steve, you never heard about bibimbap. This is the dish where you put different kinds of vegetables and some seasoned meat. Of course, it's cooked. And some seasonings like soy sauce or red hot bean sauce, whatever. The question is, how are we going to mix them? Or how are you going to explain your customers when they come in? They never heard about this bibimbap people, and they don't know how to make it. Because in normal cases, restaurant, if you go there, you order something, everything is just come in, you just, take your fork and knife and just start eating them, right? But Korean, this is a little bit different, especially bibimbap. You have to do it by yourself. So, question is, how are we going to present those small dishes to our customers, so then customers need to understand how to cook them by themselves. So a lot of things come into mind when you start doing something. The same thing goes to a semiconductor world, especially foundry business, when we developing a new process. I will explain later why suddenly this guy is talking about a bibimbap kind of story. Okay, so we already saw this one. Steve this morning showed us the overall market size. And obviously, total semiconductor market growth is about 5.1% CAGR up to 2016. And especially foundry business market, it's higher than the overall semiconductor market growth. It's about 9%, which is good news to us. Oh, okay. I think this is came from the same material as Steve showed this morning. This Gartner this year, and obviously the market. This is talking about standard, I guess, analog IC market, about $20 billion in a year. It went down. It's going to go down a little bit, unfortunately, in 2012, but we'll catch up soon.
And especially the power management market, it steadily grows to the 2015. Okay, before I get into this one, so let's go back to this bibimbap story. You will face many different customers. You have no idea, right? So same thing. We have many different customers from all over the world. The question is what they really want. So we sit down and look at what we have and try to analyze the market, especially analog power market. That's what it is. I'm not going to talk about in detail. So the axis is more like a device blocking voltage rating versus the current. And our market engineers, they spent quite a long time to understand how many sectors we can divide into this area. There are about 9 sectors. And they try to find out what the leading products are in individual boxes. And these are the results. And by having this kind of analysis, we understand a part of the market, and so that we can prepare for the future. Okay, so basically, obviously, we're not really interested in the feature size. Oh, sorry. Here, this is the kind of schematic which shows us where we are in terms of the revenue and the direction of the development. So we are more interested in device performance than the feature size. We're not going to get in this area where you need a lot of investment, and obviously we are more interested in improve the device performance so that we can continue to grow in this world. Okay. Let me switch gear. So when we started this analog power technology a couple of years ago, luckily we had the Lou Hutter, who had a lot of experiences in analog and power technology. And we thought about, okay, so we will have a customers, but what they're gonna like it. And these are the 3 sectors that we focused at the time. For example, let's say customers, for example, Albert showed his presentation today. And some of you probably noticed that the bottom of the PMIC is at low cost. So cost is very important for a lot of customers, actually most of customers. So basically, for that purpose, we come up with the density analog CMOS. So this is more like with a good quality, but focused on density and cost. But the other spectrum where we see a customer who are willing to pay more, but they are more focused on the performance itself. So this is the other side of the spectrum where we put it performance analog CMOS. In the middle, of course, we are talking about analog and power technology. We need to have a BiCMOS and high voltage as well. So based on this, sectoring, we started developing our analog and power technology. Of course, we have some principles, such as it should be a modular process. Because if you go to the restaurant and if you want to have different flavors by yourself, then you want to have an individual module to choose by yourself, not by the chef in the kitchen. So what our principle when we develop this process is the process itself should be modular process, which I will talk about the next page. And also the diversity, because the power and analog world, there are many different devices that are required. And so that's what we are doing right now. But they should be simple. And also the passive-wise, we have to have a very good passive. And also, of course, it should be, the process itself should be very robust and cost-effective. And at the bottom, it must be design-friendly environment. So this is one of the key factors that we are focused when we develop our technology. Okay,
So I think we already show you, in probably some of you already seen these pictures. So this is our the platform for our PCD process. Basically at the center, you can see that analog CMOS. It has 1.8 volt and 5 volt mixed signal process. And surround the process, we have 4 different flavors. And one of them is AN180. This is not a PCD process. This is more like an analog process up to 30 volt. And this is this process is based on normal conventional wafers. Doesn't use epi wafers. On the top there, PD180LV, we call LV because it's up to 40 volt, so it's low voltage, but it is on the epi process. On the other side of the spectrum, we start to see some customers. They want more higher voltages. So that's why we developed 85 power process, and we named it PD180X. At the bottom, this is the one that we are lately focused on because, as I said earlier, the other side of the spectrum, we see customers who are more focused on the performance than cost. Of course, cost is very important, but they put high priority on performance. So we call high performance 180. So this is a precision analog, and especially for 5 volt, we design a 5 volt devices there for the low noise. So basically, as you can see on this picture, this is a modular-based platform. You can choose the process based on your need. And cost-wise, if you just use 5 volt only, you only need a 16 mask. It's a 1P3 metal process. It's very simple and with the good quality. Okay, so this is more detailed description of our process here. So as I said earlier, at the bottom, we have a 5 volt and 1.8 volt CMOS at the bottom there. And then we do have a high voltage device, and ESD, and passive device, and thick copper wiring, and thin film resistor. So you can choose each block depending upon your need. And then of course we have an MVM there. And one of the key performance for this analog process is we all know that must be a low RDS(on), and obviously our performance is the best in the class. Okay, so these are the ones that we have right now. Okay, so 4.35 node. This color means this is normal analog process. Blue color means this is BCD process. So we have the series of process that you can choose. Also at the bottom, actually, as Stephen mentioned a little bit, we now offering high voltage, ultra high voltage, 700 volt. There are 2 flavors, epi and no epi process. And actually, some of our customers already start to design products using this process. So it's out there. Also, the 0.18 micron node, we have a BD180X and different flavors. So customer can choose the different flavors. I mean, it's up to the customer. They look at their product, and if their product requirement is the 60 volt, you can use BD180X or the other processes. We are adding more components as we developing because we started hearing more requests from customers to develop this process and that process. Okay. So now I'll talk about our technology roadmap here. So up to 2015, we have 5 different processes right now, technology. BCD process, analog CMOS, high voltage CMOS, and E-flash, embedded flash, and CMOS image sensors. And up to here, they are available. And these are the ones that we are developing in the future. Okay. So this presentation, I'll talk about the AN180, BD180LV, and X, and HP180. I don't think I have time for this
ultra high voltage 700 volt process yet. Probably next time. I don't think I have enough time to show you. So what I'm going to do is, as I said earlier, this is not going to be a ground level presentation. It's more like a 1000 level, high level overview. Okay, for AN180 or 0.18 micron analog CMOS, technology features, of course, this is 0.18 micron device and 1P3 metal. You can go to 6 metal. And we have isolated CMOS transistors. And there are 30 volt power transistors you can use. This is non-epi process, meaning you can use conventional wafers. So and then there are different kinds of devices we can offer. And we have 2 options, and one of them is 2.7 thick metal, or you can go up to 10 micron thick copper as well. And the benefit of this process is that this is, as I said earlier, this is more like a high digital density product. So, I mean, this process is developed for high digital density. And of course, there is the integration of digital and analog and power. So you can reduce your die size by using this technology. And at bottom, as I said before, if you only use 5 volt process, you only need 60 masks. BD180LB, the blue line is, this is a modular process. So everything is based on AN180 process, and you add up low leakage options, and then you can go up to 40 volt. And also we have a new device we call fully isolated energy MOS. And by having this, you can have a low power consumption, and of course best in class RST value, and also swing from negative to positive by having these devices. Okay, BD180X, and you can go up to 85. And by having this high voltage, we achieved best-in-class RSP value. So HB180, this is the process that we developed for high precision. So it has very low noise, 5 volt FET, and very precision passive hyperjunction breakers. So by having this technology, you can provide you high signal to noise ratio, really low value, and high precision, very low TCL, and so forth. Okay, this is another area we are focusing on right now, because some of the customers, they want to use the CUP, or some cases, bond over active circuits. So we're now providing these guidelines, but also we are working on more detailed guidelines for BOAC, and also we can provide you the multiple choices for with wiring. And thick copper and copper wiring, we now offering the up to 10 micron thickness thick copper, and copper wiring surfaces available. However, we realize that we need more options or more choices to our customers, so we are working on them, and with the polyimide process. Okay, this is the last page. This is the area where we will get them the application side, and this is the device at the product side. And these are areas where our process can be applicable. And actually, most of our product customers are using our process to make these kind of products. Okay. So this is conclusion. The real world is analog, and the analog is what gives product their characters. And analog means certainly a diversity and also perfectness. And we fully understand the analog and has a leadership technology and a roadmap to the future, as I showed you a minute ago. And this is our vision, most respected analog foundry. We like to be a most respected analog foundry. We're not there yet. However, we won't forget this vision, and we try to
doing our best every day to satisfy our customers. Thank you. And any questions? We moved fast because I need to pass over to TSK. Thank you very much. Good afternoon, everyone. It seems like most of the audience here consists of Koreans, so instead of going through English, I think speaking Korean would be much better for most of the audience, so please understand. 예, 제가 말씀드릴 내용은 그 Technology Enabling for Specialty Foundry라고 이름을 붙였습니다. 그 내용은 뭐냐면은 그 어떤 애널로그 스페셜 파운드리로서 테크놀로지, 프로세스를 하는 것도 굉장히 중요하지만은 그 설계를 하시는 분들한테 중요한 것은 딜리버러블이 굉장히 중요합니다. 그래서 이제 그런 것들이 어떤 게 있느냐, 파운드에서 어떤 걸 좀 포커싱을 해야 되느냐라는 관점으로 정리를 해봤습니다. 그래서 이건 간단하게 그 아웃라인이 되겠고요. 예. 그 나노팹이라고 그러면 현재 뭐 오늘 20나노 이야기도 나왔지만은 주로 로직 적을 얘기를 하고 있고 디지털 오리엔티드 공정으로 공정 자체가 굉장히 표준화되어 있고 주로 캐파시티하고 EDA 쪽에 의해서 디펜던트한 그러한 인더스트리가 되겠습니다. 근데 이제 같은 파운드리라고 그러지만은 마이크로팹 현재 011 우리가 90 그러니까 013까지 내려가면 018 그쪽에서 보면 이제 아날로그가 도미넌트한 디지털은 들어가지만 컨트롤러가 약간 들어가는 정도의 그러한 그 카테고리로 가고 있고 테크놀로지로 보면 이제 밸류 에디 테크놀로지로서 뭐 LDMOS라든가 그런 것들이 들어가겠죠. 그 다음에 이제 어플리케이션 스페시픽 IP라고 했는데 그 파운드리에 그 독특한 어떤 IP를 갖다가 고객들한테 제공하는 것이 그 중요하다 그렇게 생각을 합니다. 그 다음에 이제 또 하나는 디자인 드리븐 파운드리 서비스 시스템 그래가지고 그 이 고객들한테 어떤 디자인에 관련된 서비스가 잘 돼야 되겠다 그런 얘기가 되겠고 그래서 그 이쪽 나노팹에서는 피처 사이즈로 그 경쟁을 한다 그러면은 마이크로팹에서는 디바이스의 퍼포먼스로 경쟁을 하는 것이 하나의 구도가 다른 구도가 되겠습니다. 그래서 패블리스라고 했지만 이제 디자인하우스라고 보시면 될 거고 그쪽에서는 설계 테크놀로지를 가지고 있고 그 다음에 그 임플리멘트할 팹 공정이라고 하는 게 있어야 됩니다. 그러면은 파운드리 측면에서 보면은 팹 공정이 있고 테크놀로지가 있고 거기에 적합한 디바이스가 있고 그래서 이걸 연결시켜주는 고리가 뭐냐 결국 이제 테크놀로지 이네이블러라는 명칭으로 저는 그 여러분들 앞에서 소개시켜드리는 겁니다. 그러면은 결국은 요 링크를 통해서 어떤 파운드리의 결과물과 설계가 접목이 될 수 있도록 해주는 거고 여기서 그 파운드리의 부가가치가 나올 수 있다고 봅니다. 그래서 뭐냐 보면은 이 부가가치를 낼 수 있는 부분들이 굉장히 여러 가지가 있다고 보지만은 그 중에 가장 중요한 걸 꼽으라면 역시 뭐니 해도 그 안정적인 프로세스 디자인 킷. 그래서 모델의 정확도라든가 충분히 검증이 되어야 되냐 또는 사용자가 사용하기 편한 유틸리티가 제공이 되느냐 이런 것들이 중요할 거고 또 하나는 특히 아날로그 IP 같은 경우는 새로운 팹에다 포팅을 하려고 하면 여러 번의 시도가 필요하고 시간도 많이 소요가 됩니다. 결국 그들의 제품을 쉽게 하기 위해서는 미리 포팅되어 있는 동부 팹 또는 어떤 그 파운드리에서 사용할 수 있는 것들이 필요하고 그래서 그런 그 하이리 프로세스 디펜던트 IP라든가 또는 스탠다드 인터페이스 프로토콜 같은 경우는 어플리케이션이 굉장히 다양하기 때문에 이런 것들이 준비가 되어야 된다. 이렇게 봅니다. 그래서 이제 지금 그 두 가지를 말씀을 드렸는데 간단하게 그러면 ASIP하고 PDK에 대해서 동부에서 지금 어떤 생각을 갖고 있는지 말씀을 드리겠습니다. 그래서 팹 프로바이더라고 하면 이제 동부 같은 파운드리가 될 거고 공정 입장에서 파운드 입장에 보면은 설계로 들어오는 것이 IP 프로바이더가 있을 수 있고 디자인 하우스가 있고 또는 학교, 연구소 이런 데서도 이제 이런 그 팹을 통해서 NPW를 통해서 또는 제품을 통해서 자신들의 IP를 검증을 하는 과정을 거칩니다.
근데 이제 저희들이 IP 클라우딩이라는 개념으로 설명을 드리는데 그것은 뭐냐 하면은 그 결국 이런 IP 프로바이더나 그 디자인 하우스나 아카데미 인스티튜트에서 자신들이 IP가 관련된 것을 하나의 그 IP 풀로 운영을 해줌으로써 서로 비즈니스를 크리에이션 해줄 수도 있고 연결시켜 줄 수도 있다라는 측면으로 바라보고 이제 IP 클라우딩이라는 개념을 얘기했습니다. 그래서 이제 이게 그 구름처럼 모이고 그 제3자의 그 디자인 하우스한테 갈 때는 그 레인의 형태로 그 IP가 전달이 된다라고 이해를 하시면 될 것 같습니다. 그래서 여기서 세 가지 요소로 말씀드리는 것이 고객과의 얼라이언스가 중요하고 그래서 이걸 통해서 이렇게 검증된 IP를 그 사용할 수 있도록 제공할 수 있다는 게 중요한 하나의 요소가 될 것이고 역시 암만 해도 팹 드리븐이 그 파운드 디펜던트 IP이기 때문에 팹에서 파운드리에서 굉장히 그 신경을 많이 써줘야 될 거고 궁극적으로는 어떤 검증된 IP 사용을 함으로써 사업으로서의 그 제품으로서의 그 시점을 갖다가 단축시킬 수 있는 그런 것이 되겠습니다. 또한 이런 걸 통해서 검증된 IP에 대한 프로모션도 강화될 수 있고. 그럼 이제 이런 것들이 어떤 게 있느냐라고 하는 건데 현재 저희들이 바라보고 있는 거는 그 NVM 쪽에 해당되는 영역하고 인터페이스 릴레이티드 IP. 그래서 미피로서 주로 이제 디스플레이 쪽이나 또는 카메라 쪽에 시리얼 인터페이스, USB 3.0 이런 쪽을 현재 바라보고 있고요. 그 다음에 베이직 IP들 갖다 좀 준비를 하고 있습니다. 그래서 이거 이제 공정별로 해서 저희들이 준비된 상태를 나타내는 거고 뭐 이걸 다 설명드리자고 하는 건 아니고요. 그래서 뭐 폴리퓨스라든가 EP롬, E스퀘어 P롬, E스퀘어 P롬 같은 경우 이제 덴시티에 따라서 몇 가지 준비를 하고 E플래시도 지금 현재 준비를 하고 있는 상황입니다. 일부 그 외부 서드 파티의 밴더도 활용을 하고 있고요. 그다음에 이제 베이직 IP에 대해서는 기본적인 라인업을 각 공정별로 하고 있고 주로 이제 BCD 공정에 위주로 그 포커싱이 되어 있습니다. 디자인 킷이라고 그러면은 저희들이 알고 있는 거는 그 설계자들이 처음에 스키매틱을 집어넣어서 포스트 시뮬레이션을 가서 기까지의 모든 일련의 과정을 보면은 우리가 심볼을 쓰고 스파이스 모델을 쓰고 그 다음에 서킷 익스트랙션에서 시뮬레이션을 하고 일련의 과정을 거쳐가는데 거기에 보면은 각각 그 심볼이라는 게 있죠. 그래서 예를 들어서 심볼도 똑같은 모스 트랜지스터라도 4단자 심볼을 어떻게 만드느냐에 따라서 스키매틱의 리더빌리티가 달라지죠. 뭐 그런 거라든가 여러 가지 영향들이 있습니다. 그래서 이제 PDK에는 이런 컴포넌트들이 들어가지만은 이거 자체가 하나하나 어떻게 하느냐에 따라서 편의성을 갖다가 줄 수도 있고 안 줄 수도 있다는 거죠. 그래서 그 PDK를 차별화시키는 게 결국 그런 심볼이라든가 터미널 또는 거기에 맞게 작성된 모델, 정확한 모델이 돼야 되겠죠. 그 다음에 그 어드밴스드 유틸리티, 컴플리트 베리피케이션이 돼야 될 거고 당연히 그런 걸 통해서 고객들이 제품을 타임 투 마켓을 적게 가져갈 수 있도록 하는 것이 중요한 게 되겠습니다. 근데 이제 그래서 그것이 이제 한 가지 그 중요한 포인트로서 가져가야 되는 부분이고 또 하나 이제 파운드리에서 가지고 있는 어려움이 있습니다. 이거는 뭐 어느 회사나 마찬가지일 거라고 보는데 특히 아날로그 쪽이 이 PDK라고 하는 거에 대한 의존성이 굉장히 강하기 때문에 이게 되는 이슈인데 커스터머 니 PDK for their EDA tool 당연한 얘기죠. 고객들은 자기들이 원하는 툴을 가지고 있고 그것에 대한 PDK가 필요합니다. 근데 시중에는 EDA 툴이라는 것이 굉장히 다양하게 많이 있고 그걸 모든 걸 다 서포트하려고 하면은 파운드리가 굉장히 어려움이 많죠. 그래서 비용이 많이 들고 그 다음에 어떤 그 PDK 간의 일관성을 유지하는 것 자체도 쉬운 일은 아니라는 거죠. 그래서 결국은 어떤 스탠다드 폼이 필요하다 PDK에 대해서 그런 얘기들이 이제 몇 년 전부터 계속 나오기 시작을 했고요. 요거는 이제 그러한 상황을 갖다 이제 설명을 드리는 건데 EDA에 따라서 그래서 이제 그 IPL 얼라이언스라는 게 처음에 형성이 되어가지고 IPDK가 라는 형태의 PDK가 지금 그 얘기가 돼서 나왔고 그 파운드리 쪽에서는 이제 T사 그 다음에 EDA 쪽에서는 시놉시스라고 하는 곳에서 주로 이제 많이 드라이빙을 하고 있고요. 미국에서 지금 SI2라고 하는 곳에서
오픈 PDK 코얼리션이라고 몇 년 전에 형성을 해가지고 마찬가지로 가고 있습니다. 그래서 여기서도 이제 하려고 그러는 것이 이런 호환성을 갖다가 전체적으로 다 하나로 가져가자라고 하는 것이 궁극적으로 이 두 개의 그 IPL 얼라이언스나 오픈 PDK 코얼리션이나 가져가는 목표가 되겠습니다. 그래서 실질적으로는 이제 그 IPL 얼라이언스도 오픈 PDK 코얼리션 안에 들어가서 지금 이제 같이 활동을 하고 있는 상황이고요. 그래서 이제 그걸 함으로써 엔드 유저 관점에서는 어떤 그 디자인 툴에 대한 거를 갖다가 자기 입맛에 맞게 선택할 수 있다는 장점이 있을 거고, 파운드의 입장에서는 그 EDA 툴, 다양한 EDA 툴에 대한 지원을 비교적 저가적으로 할 수 있다는 거, EDA 컴퍼니는 자신의 툴에 대해서 차별화에 대한 것만 좀 더 신경을 쓰면 된다라고 하는 것이 이제 이런 표준화를 통해서 얻을 수 있는 그 서로 간에 윈윈할 수 있는 포인트가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이제 그럼 지금 동부는 현재 어떻게 되어 있느냐? 동부는 저희들이 그 케이던스 PDK 위주로 기본적으로 온라인을 해왔고, 고객 니드에 따라서 이제 다른 툴에 대해서 이런 식으로 지금 해왔습니다. 앞으로의 방향은 케이던스는 지금 IC 6.1이라고 해서 이제 오픈 액세스 데이터베이스로 전환을 했고, 거기에 맞춰서 저희도 지금 전환을 하고 있는 상황이고요, 순차적으로. 그 다음에 IPL 얼라이언스를 통해서 IPDK를 같이 라인업을 하면서 요거는 계속 그 오픈 PDK와도 같이 움직임을 주시하면서 방향을 맞춰 나가려고 합니다. 그래서 이제 마지막으로 말씀드릴 거는 간단하게 요약을 하면은, 파운드리를 차별화하는 거는 기본적으로는 좋은 공정을 가지고 좋은 소재 특성이 필요한 거는 뭐 베이스로 깔려야 되는 부분이고, 그 위에 IP라든가 PDK라든가 이런 것들이 차별화되어야만 하겠다라고 하는 거고요. 그래서 이런 IP들에 저희들이 관심을 가지고 있고, PDK 같은 경우는 그 하이 퀄리티를 유지를 해야 되겠다. 그 다음에 이제 멀티 플랫폼 서포트에 대한 거는 항상 염두에 두고 움직이고 있다 하는 내용이 되겠습니다. 예, 이상 발표 마치고 혹시 질문 있으시면 질문 받겠습니다.